We bought something for you. So sir, நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு you guys can share your review. Yes. Done. Bring it on. Please guys, serve it. Sir, உங்களுக்கு fish பிடிக்கும்ல? கண்டிப்பா. Right. கேரளால இருந்து வந்திருக்கீங்க fish பிடிக்கலன்னு சொன்னா தப்பாயிடும். Wow. How is it? It is spicy and nice. How do you like it, sir? It feels like it's homemade. So மீன் செட்டி வழங்கும் food. இப்போ கூட ஃளைட் லேண்ட் பண்ணும்போது ஓகே என்னாச்சு பேக் வலிக்குதா சம்திங். ஏன்னா நான் ஃபுல் டைம் இப்படி இருந்தேன். Oh yeah, he was looking for his house. என் வைஃப் எல்லாம் நாங்க எல்லாம் எப்ப சென்னை லேண்ட் பண்ணும்போது we like to identify all the buildings in the city. Hey, there's Hyatt, there's this thing. அவ்வளோ எக்ஸைட்டடா இருப்பேன். So I think that is on love for the whole city. ஆமா நான் ஏதோ 60sல பிறந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ராங்கா வந்து I think 80sல பிறந்தேன். Born in the wrong era, So definitely my dad is very like today he loves tech. And I am like, oh my god, vintage this, vintage that. I think last year it was Kurupulla, sir. இப்போ வந்து we did 70s, 80s. Yeah. எப்படி film after film வந்து நீங்க வந்து பின்னாடி போயிட்டே இருக்கீங்க. It's a very unique interview. இந்த இன்டர்வியூ நான் மறக்க மாட்டேன். I think first time. Yeah, the first time for me. Eating in an interview. I haven't had food brought into an interview. That's a love from India glitch. Thank you so much. That's a love from India glitch. Thank you. I'll make sure that I promote all my films on your show. We'll start, guys. If you guys are done. Machi. I had a teacher, she was a Tamilian, she's like, ayyo. Ilaram, or something she used to say. Ayyo we say always. Ayyo. Ayyo is like are. Achuchu. Like that, achucho. Ayyo, achucho both are same. Yeah, same usage. Yeah. Achucho. This Leela used to say on set, achucho. I'm sorry, I didn't get your name. My name is Rukshant. 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 Wow. Yeah, I'm trying to understand the meaning. Wait, I don't know. What does your name mean? It means belief. Belief. Ruk means what? I don't know, it's a Sanskrit word. That's all. Ruk manje kai? Ruk. Rukshant. Asude. Zyada asude. Sorry, Vichar. Shant is peace. What is Prashant mean? Pra, I don't know. It's the same though. Ruk must be something like pra. Nobody knows. Thanks, Dee. Thank you. That was wonderful. I'm so blown away with that answer. That was. But you're not prize. It's funny we all hang out most during promotions. We never do this on set. That's because you're always in your iPad or your phone or Twitter. Chal jute. I think DK only got tired of waiting. Waiting? For me. Okay, shall we start? Yes, please. Yeah. Ready? Rolling? Right. சார் பற்றி சொல்லணும்னா இஸ் அ பக்கா சென்னை ஆகிட்டு அவர். ஸோ அவருடைய ரொம்ப க்ரோவிங் ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருந்தது. ஸோ சென்னை பற்றி உங்கள்கிட்ட நான் அப்புறம் வரேன் சார். சென்னை பற்றி சொன்னால் சென்னை அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஞாபகம் வர இமீடியட் விஷயங்கள். எனிதிங் தட் யூ ரிமெம்பர் அபவுட் சென்னை. What comes to mind when you hear about Chennai? What comes in your mind? You can't say Machan. Huh? You can't say Machan. What? Yeah, actually I was like, I'm going to come to Chennai and talk to people. Hey, Machi, what's up? Not bad. Hey, Macha, what's up? Not bad. Yeah, Vanakkam, Chennai. Vanakkam is a typical word. Food, yeah. I heard the food. Right. We'll come to that part later, okay? We have a surprise for you. You have food? Yeah. Oh, thank you. I see this Which I don't want to reveal. Late. We'll come to that. And நீங்க சொல்லுங்க சார். Filter coffee? Super. Perfect. Yeah. Right, okay. Right. So, ரொம்ப லாங் பேக் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருந்தீங்க சென்னைனா எனக்கு வந்து உடனே வருது சத்யம் தியேட்டர் தான் அப்படின்ட்டு. ஆமாம். இன்னுமே அது மாறலையா இல்லாட்டி வந்து இல்லை இப்போ சத்யம் தியேட்டர் மரீனா பீச் இதெல்லாம் நமக்கு பெஸ்ட்னாக டிஃபால்ட்டான விஷயங்கள் இல்லை. டிஃபால்ட் தான். அது அப்படி ஒரு இடத்த சொல்ல முடியாது. இப்போ கூட நாங்கள் ஃப்ளைட் லேண்ட் பண்ணும்போது முன்னாள் சார்லாம் என்னை பார்த்து கேட்டாங்க ஓகே என்னாச்சு பேக் வலிக்குதா சம்திங். ஏன்னா நான் ஃபுல் டைம் இப்படி இருந்தேன். Oh yeah, he was looking for his house. எனக்கு நீங்க பண்ணவே தெரியல. ஏன்னா நான் என் வைஃப் எல்லாம் நாங்க எல்லாம் எப்ப சென்னை லேண்ட் பண்ணும்போது we like to identify all the buildings in the city. Hey, there's Hyatt, there's this thing. அவ்வளோ எக்ஸைட்டடா இருப்பேன். So I think that is on love for the whole city. ஒரு இடத்தை சொல்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். சென்னைனாலே அந்த ஒரு லவ் இருக்கு, அது ஒரு இமோஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரைட், ஓகே. We have a surprise for you that which I mentioned earlier. Food, yes, obviously. So வந்து this is typical. இப்போ வந்து since you guys are சென்னையில இருக்கீங்க அப்படிங்கறனால நாங்க வந்து we bought something for you. So sir, நீங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு you guys can share your review. Super. Okay? Yes. Done. Bring it on. Please guys, serve it. I was telling you, I want to try some Chennai food. Try some local food, yeah.
What is this? Definitely you guys gonna love this. Sir, especially நீங்க கண்டிப்பா சாப்பிடுவீங்க because ஏன்னா வந்து உங்க ஊர் சார்ந்த சாப்பாடு. No, this is actually Chettinad food, but it's not chicken. Chettinad. Okay. But it's not chicken. Chettinad. Yeah. Fish I see. Ooh, Sati making. This is mean setti. Fish. Sati is the like clay pot that we. So mean setti வழங்கும் சாப்பாடு இப்போ வந்து சர்வ் பண்ண போறோம் டிகி சருக்கு ம்ருணலுக்கு and சுமந்துக்கு. So fish and rice? Yes. Fish and rice? Fish and rice and we have this gravy for you. It'll be like a gravy. Oh, the Oh. God. Okay. So This is இத நீங்க சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லலாம். That's the. This is that's a fish. spoon. This is a traditional food. இங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க. You want to bring a plate closer? Yeah. Before I spill. Oh, you gave it to me? Yeah. Little. That's it. Little more? That's it. Thank you. It smells so good. I wasn't even planning something. It is a traditional food. Is it spicy? Actually spicy. Oh. Your glasses. You don't like spicy? No, I she love does. spicy. But accordingly, then I should report. No, like how much gravy. ஆமா. சார் உங்களுக்கு ஃபிஷ் பிடிக்கும்ல? Oh, கண்டிப்பா. ரைட். கேரளால இருந்து வந்திருக்கீங்க ஃபிஷ் பிடிக்கலன்னு சொன்னா தப்பாயிடும். Wow. How is it? It is spicy and nice. Oh, so nice. How do you like it, sir? It feels like it's homemade. Yeah. Very, very good. So மீன் செட்டி வழங்கும் food. We should come more often, Dee. Yeah. If you told us this, we would have. It's a very unique interview, huh? Yeah. You are so I know. considerate of And- feeding the actors. They gave me candy Thank you first so before much. this meal. ஸோ ஃபுட்டுக்கு முன்னாடி கேண்டி அதுக்கப்புறம் வந்து ஏன் வயத்துக்கு லைக் குழப்பறீங்க? My stomach getting confused. ரைட் ஓகே அப்படியே dessert இதுக்கு அப்புறம் வரணும். சார் டெசர்ட்லாம் நான் ரெடியே பண்ணல சார். இல்ல அந்த candy இதுக்கு அப்புறம் சாப்பிட. ஓ இதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க. பட் ஓகே எனிவேஸ் நாங்கள் ரன் அவுட் மாத்திட்டோம். If you want us to stop, tell us, huh? ரைட் ஓகே சார். Super. Thank you. ரைட் தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச். Delicious. Finger Yeah. licking. கண்டிப்பா நீங்க வந்தீங்கன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க. ஆமா this is what in the interview நான் மறக்க மாட்டேன். I think first time Yeah, the first time for me. eating in First for you as well? No, like in a controlled set, like In I've an done an interview. interview in a restaurant, Yeah. but I haven't had food brought Last into time an interview. That's a love from India glitch. Thank you so That's much. a love Thank from you. India glitch. Thank you. I'll make sure that I promote all my films on your show. You are always welcome. You are always welcome. Thank you. So Sita Ramam இந்த ஃபிலிம் பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா வந்து this is the first time இல்லையா டிகி சார் கூட நீங்கள் பேர் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஆல்சோ வந்து ஒரு பயங்கரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கும் எல்லாருக்கும். ரொம்ப ஃபீல் குட்டான ஒரு ஃபிலிமாக வந்து தெரியுது ட்ரெய்லர் டீசர்லாம் பார்க்கும்போது. So what do you want to say about the project and how did you enjoy this process? With me? Yeah. I feel this is my baby film. Like it's my first Telugu, Tamil and Malayalam film. So I think it's a dream come true because not many actresses are blessed with such great debut script. I think Sita Mahalakshmi chose Mrunal to play the part. It's not Mrunal who chose Sita Mahalakshmi, and I feel like I'm extremely blessed to have worked with Hanu sir, with Dulquer Salman sir, Rashmika, Gautam sir, and Brinda Masterji who's done the songs, the choreography, our cinematographer Vinod sir, Shreyas, Diva sir. It's just beautiful how these people, you know, it's like a dream team, especially Swapna and Hanu sir. They both are like, they have this vision, you know. Sometimes you be like, why are we traveling like so many locations? But when you see the final product, like yesterday when I saw the trailer for the first time, I was so overwhelmed. I was speechless. And that's the first footage. That's the first footage of the I whole ever film, saw. yeah. Okay. And the most amazing part is the fact that, you know, you don't get to play such larger than life characters. And Sita Mahalakshmi is this hopelessly romantic girl in that era who's decisive, who knows what she wants, and she wants to madly fall in love with this man called Ram, and the kind of efforts she takes to reach out to him. This is a beautiful, I mean, there are stories, there are great love stories, and then there is Sita Ramam. So Beautiful happy to be said. part of that. Yeah. Okay, so what about you? How did you land to this project, sir? Well, almost like 10 years, since 10 years, you know, I've been wanting to, while doing lead roles,
like, you know, diversify into playing, like, you know, supporting roles, negative roles. Other languages, a lot of people are doing it. You know, even now in Tamil you're seeing, you know, like Vijay Sethupathi and all, like, you know. So that culture, I think, slowly is catching on to even Telugu now. I've been wanting to do it for a long time. Been waiting for an opportunity for the right script, and this fell into my lap. And I was very excited, not only for my role, but more than my role, I fell in love with the film. I fell in love with their love story. I already mentioned that before. It's these kind of films, they're not made now anymore. You know, it's like it has that very epic feel, that classic feel. Just the other day I was saying this, I can't compare it to anything, to any other Indian film. Like, you know, the way the love story, like, you know, the screenplay of the love story, how it starts, like so many things in the film. So yeah, it just happened. I think it's the director and Swapna saw something in me, like, you know, for Vishnu Sharma, and I was fortunate that, like, I was able to be a part of this film. Great sir. And நீங்கள் சொல்கிறீங்க சார், பல இன்டர்வியூஸில் சொல்கிறீங்க, யூ ஹேவ் தட் என்ன சொல்கிறது, ஒரு ரெட்ரோ விஷயம், ஒரு கிளாசிக்கான விஷயத்தை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. யூ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி அ பார்ட் ஆஃப் தட். அந்த மாதிரி ஒரு ரெட்ரோ ஒரு பீரியடுக்குள்ளே போனால் வந்து யூ வில் தட் என்ஜாய் தட் மூமெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ சர்டன்லி இதுவும் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆமாம், நான் ஏதோ 60s பிறந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் ராங்கா வந்து ஐ திங்க் 80s பிறந்தேன். born in the wrong era வா? Definitely. My like in my family also, you see, my dad is very like today, he loves tech, he loves to, like, you know, future all. You are the I'm like, oh my god, vintage this, vintage that. I don't know, I have a connect. And for somehow எனக்கு இப்போ almost continuously I'm getting sort of every year or every year and a half, I think there's ஒரு விண்டேஜ் படம் இருக்கும். நான் தமிழில் கூட ஒன்று கமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன், அது கூட கொஞ்சம் பீரியடாக தான் இருக்கும். பீரியட் ஃபிலிம் மாதிரி. எல்பி அது என்ன தெரியல, மேபி இப்போது நிறைய பேர் அந்த டைமில் ஆல்சோ நம்ம எனி ஃபிலிம் அந்த டைமில் செட் பண்ண ஒரு படம் இருந்தால் லைக் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு டெல் த ஸ்டோரி. இப்போ திஸ் சீதா ராமம் was set in 2022. The entire film is revolves around இவங்களோட லெட்டர்ஸ். அதே இல்லையே, நம்ம ஃபோனில் டெக்ஸ்ட் பண்ணால் முடிஞ்சிடும். So I think that gives you a wider range of stories. I think a lot of directors இப்போ அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறாங்க. ரைட். ஸோ நான் அதை கேட்கும்போது எனக்கு இன்னும் ஐ ஃபீல் லைக் ஐம் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டட் இன் டு தட் டைம். கொஞ்சம் டைம் ட்ராவல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ படம் பார்த்தீங்கன்னா கூட அப்படி தான், நாங்கள் எல்லாம் காஸ்டியூம் எல்லாம் போட்டு லைக் ஷார்ட் ஆரம்பிச்ச உடனே ஐ ஃபீல் லைக் we're immediately gone back to in that time. அந்த ஏராக்கு போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ரைட். ஓகே. ஐ திங்க் லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் குரூப் இல்லை சார். இப்போ வந்து we did 70s 80s. எப்படி ஃபிலிம் ஆஃப்டர் ஃபிலிம் வந்து நீங்க வந்து பின்னாடி போயிட்டே இருக்கீங்க. He is going backwards. I think I'll go to 50s. Manaki was 60s, right? 60s 70s. Then I did 70s 80s. I've gone back to 60s. அடுத்த படத்துல இண்டிபெண்டன்ஸ் பீரியடுக்கு போயிடலாம் சார். இன்னும் நிறைய பேர் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு இந்த அதுக்கு அப்புறம் இருக்கு இந்த 50s to 80s I'm very interested. Now Chup is current, right? Chup is current. Yeah. It's coming back. ஸோ வந்து நெக்ஸ்ட் இப்போ சீதாராமம்ல வந்து இப்போ நிறைய வந்து ஜாலியான ஃபன்னியான ஜோவியலான இன்சிடென்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். எனி ஆஃப் த ஃபன்னியஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் இன் த ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது டெஃபினெட்லி வந்து அது நடந்திருக்கும். அது வந்து ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் லாஃபிங். So many. Because that's how I used to learn my dialogues. My dialogues were like I used to relate that one word to something like idigo is indigo. So I would say no, indigo nahi, idigo. Idigo. We keep finding shortcuts for her to remember lines. Certain lines. Okay. Yeah, okay. Any word that sounds கொஞ்சம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு very close to that, like panipuri something. அப்படியே அதை ஞாபகம் வச்சுட்டு நான் கூட இப்படி நிறைய ட்ரிக்ஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் தமிழ் மலையாளம் தெலுங்கு எல்லாம் பண்ணும்போது எங்கேயோ ஒரு தமிழ் வேர்ட் மாதிரி ஒன்று இருந்தால் நான் அது மனசில் வச்சிருப்பேன். ஒரு மலையாளம் வேர்ட் மாதிரி இருந்தால் அப்படி வச்சிருப்பேன். Is it a trick that you taught us, sir? Like on the I think we all figure out some tricks. Something or the other. Okay. But the fun part was, you know, I would like in between the takes, I would go sit next to Ram Garu, and Ram Garu would be like, and I'm like, Ram Garu, you know what did this happen? And the moment Hanu sir used to call like shot ready, would go, and in the scene he had to be like chirpy, and I'm like. So we were like doing this role reversal. Oh, flip பண்ணீங்க நீங்க. So Ram Garu in real life is Mrunal.
ஆமாம் நான் ரொம்ப காமாக பேசுகிறேன் இருப்பேன், இவங்க ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக ஹாப்பியாக இருப்பாங்க. ஆனால் ஐ திங்க் நம்ம ஆன் ஸ்க்ரீன் பர்சனாலிட்டி இந்த 2 கேரக்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ரைட் ஓகே, அது நாங்கள் படம் பார்த்தா வந்து வில் ஃபிகர் இட் அவுட். ஆமாம், அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது. ரைட் ஓகே, ஆன் தி ஹோல் ஃபைனலி ஸோ சீதா ராமம் ரிலீஸ் ஆக போகுது August 5ல. ஸோ வாட் யூ கைஸ் வாண்ட் சே டு த ஆடியன்ஸ்? என்ன எதிர்பார்த்து வரலாம்? ஒரு பெரிய ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இட்ஸ் டெஃபினெட்லி இன் அ ரொமான்டிக் ஜானர். ஆனால் நம்மெல்லாம் கொஞ்சம் ஐ திங்க் மறந்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் குட்டான ஒரு this type of cinema. I think it was made in one time. ஆனால் இப்போலாம் நம்ம ஐ திங்க் we don't அந்த மாதிரி படம் நம்ம பண்ணதில்லை. So it's very original story. It's very inspired. Like I think I don't know where my director gets this from. Like it's almost like it's like we say we call it so many adjectives. We call the film a poem, or the whole film is like a song. And the Mari, it's beautiful in the way it flows. You can't predict it. When I narrate a trailer, they're guessing this and that. Okay, Rashmika will be part of the story in one particular way, or she'll shift things. ஆனால் யாருக்கும் கெஸ் பண்ண முடியாது. நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது இட் இஸ் நாட் அ ஸ்ட்ரெயிட் அவுட் அண்ட் அவுட் லவ் ஸ்டோரி. கண்டிப்பாக இட்ஸ் மச் மோர் தென் தட். ஆனாலும் இட்ஸ் an experience you should have. Like it should be a big theatrical experience. Right. Okay, super. So நீங்கள் சொல்லுங்க, to the audience, what do you want to say? You know, it's my first Tamil, Telugu, Malayalam film, so please watch it. And secondly, the reason I wanted to be a part of this film was because the day I heard the story, the character of Sita Mahalakshmi and Ram, I instantly fell in love with the way their journey begins, the way they, you know, the kind of moments they live together. I feel like in the past 1 decade we have not really experienced that love story, and I think 70-80% of me is like full romance. So I really wanted to be a part of the film where, you know, you can experience, and they're very rarely these characters, like larger than life characters, have been written. So I think you will experience, this is a full visual, like, you know, it's like paintings, you're like watching paintings. It's beautifully shot, conceptualized, and I'm sure that you guys are going to fall in love with Sita and Ram. Oh, great. So please watch it in the theaters. Okay, so we are really looking forward. And what do you want to say, sir? Like Dulquer said, this has all the ingredients to be like a classic. That's when I first read the script, that's what I felt. It'll transport you to another time, like through the screen. Like, you know, it's a must see. It's a must see on the big screen, for sure. Like, it's a cinematic experience. And also, one specialty about this film is that it's of course it's a story about Ram and Sita and their love story, but there's so many other characters in the film that are so beautifully written, and it's got a span. Like, it's like almost like one Ramayana, like, you know, with so many small characters, like, but each character has, like, you know, like a graph, a depth. So it's very rare to come across scripts like that. This is that kind of script. Right. Okay. Yeah. Thank you so much. On that one, we come. That was a wonderful. Thank you. What a fun Thank interview. you. Thank you so Thank you, much. Ishan. Thank you. Thank you. Fun. It was quirky. Wish you all the very best for the film's release. Thank you so much. Thank you so thank you. Thank you so much.